So, what is DNA replication? DNA replication is nothing but formation of a new DNA from old DNA. Two daughter DNAs are produced from the uh, old DNA or template DNA. Okay, so this process is called replication, right? So during this process, okay, one copy is produced from this, another copy is produced from this template. During this process of replication, the replication is high fidelic phenomena. Okay, so very accurate phenomena. Generally, there will be no mistakes, but still, however, there do occur replication errors. Replication జరిగేటప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేటువంటివి అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటాయి. It is estimated that approximately one error is introduced per billion base pairs. అంటే ఒక బిలియన్ బేస్ పేర్స్ కాపీ చేయబడ్డప్పుడు ఒక ఎర్రర్ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ రెప్లికేషన్. ఓకే, సో ఒక బిలియన్ నైట్రోజన్ బేసిస్ లేదా న్యూక్లియోటైడ్స్ కాపీ అయినప్పుడు అందులో ఒక్కటి మాత్రం మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇంకో విషయం మీకు ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అడినిన్. ఓకే, guanine, adenine, guanine, thymine, cytosine. So these are the four basic, purines and pyrimidines which are present in a DNA. ఒక డిఎన్ఏలో ఇలా ఉంటే కాపీయింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడినిన్ ఉంది కాబట్టి హియర్ థైమిన్. శివ చెప్పరా, ఇక్కడ జీ ఉందంటే ఇక్కడ ఏం రావాలా? cytosine, sir. ఎస్, సి రావాలి. ఇక్కడ టీ ఉంది అంటే Adenine. ఏ రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సి ఉందంటే జీ రావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది న్యూ DNA is produced. So what is an error? The error is whenever, so for an adenine, okay, so same adenine may be formed, okay, or instead of thymine, cytosine is added. Okay, so this is an error. Sometimes, so at one nucleotide base pair or both nucleotide base pairs or some stretch of nucleotide base pairs, okay, so mistakenly wrongly added. So this is original template DNA strand, this is newly forming DNA strand. సో దీనిలో కొత్తగా ఏర్పడే దానిలో మిస్ మ్యాచ్ కనుక, mismatch nucleotide or mismatch nitrogen base is added, so that leads to DNA error or replication error, that leads to a mutation or a wrong DNA formation. Anyway, here this is one you should remember, and one more thing you should remember is వాట్ ఈజ్ ఏ న్యూక్లియోటైడ్. ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ న్యూక్లియోటైడ్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, న్యూక్లియోటైడ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 3 కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ ఎ రైబోజ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ యాజ్, okay, this is as a nitrogen base, adenine, guanine, thymine, cytosine, and this is what, this is a phosphate.
Okay, what is a nucleotide? One phosphate, one pentose or ribose, one nitrogen base. ఇవి మూడు ఉంటే ఒక what we call the న్యూక్లియోటైడ్. దీన్ని సింపుల్గా ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి అంటే, సో హియర్ వన్ ఫాస్ఫేట్, వన్ రైబోస్, one nitrogen base. Okay, so one phosphate, one ribose, one nitrogen base is a nucleotide. ఈ మూడు కలిస్తే ఒక న్యూక్లియోటైడ్, రైట్. మళ్ళీ దీనికి ఇంకొక ఫాస్ఫేట్, హియర్ అనదర్ రైబోస్ ఆర్ పెంటోస్, అనదర్ వాట్ ఈస్ దిస్ సార్ నైట్రోజన్ బేస్. మీకు ఇది మినిమం ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాస్ఫేట్, this is a phosphate, this is a sugar, this is a sugar. Which sugar? Pentose sugar. This is a nitrogen base, this is another nitrogen base. So this nitrogen base forms bond with the another nitrogen base of the next strand of the DNA. This is ribose and this is phosphate. Okay, so here again, here a phosphate. Okay, so and again this is a ribose and this is another nitrogen base, and it forms bond with the adjacent nitrogen base. This is minimum మీకు అర్థం అవ్వాలి, ఇది మినిమం మీకు తెలిసి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్, ఓకే, విచ్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ నెక్స్ట్ న్యూక్లియోటైడ్. తర్వాత న్యూక్లియోటైడ్ తో ఇది అటాచ్ అయింది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్, రైట్, which is combined with next nucleotide, and this nucleotide having a nitrogen base and this nucleotide having another nitrogen base, they form this weak hydrogen bond. సో ఇక్కడ టూ బాండ్స్ ఉన్నాయంటే ఏంటి అన్నట్రా శివ? ఇదేంటిది, ఇదేమవుతుంది చెప్పు? ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్. కాదురా, ఇది ఒక నైట్రోజన్ బేస్ కదా, అవును సార్. ఇది ఒక నైట్రోజన్ బేస్ కదా, ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇదేంటి, ఇదేంటి? అడెనిన్ థైమిన్. అడినిన్ అండ్ థైమిన్. ఓకే, ఇది అడినిన్ అవుతుంది, ఇది థైమిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అంటే ఏంటిది? ఇవి ఇదే నైట్రోజన్ బేస్, ఇదే నైట్రోజన్ బేస్. గ్వానిన్ సైటోసిన్. యా, ఇది సీన్ అన్న కావచ్చు, ఇది జీన్ అన్న కావచ్చు, లేదా ఇది జీన్ అన్న కావచ్చు, లేదా ఇది సీన్ అన్న కావచ్చు. గ్వానిన్ సైటోసిన్ ఆర్ వైస్ వర్సా. ఓకే, లేదా ఇదే సిఐ, ఇది జీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. గ్వానిన్ సైటోసిన్ ఎప్పుడు ఒకదాంతో ఒకటి పేర్ అవుతాయి, అడినిన్ థైమిన్ ఎప్పుడు ఒకదాంతో ఒకటి పేర్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ బేసిక్, ఇది మీకు మినిమం ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో నౌ let's see what are the various different kinds of errors occurs that leads to mutation, point mutations. Okay, so let's see consequences of DNA damage. The human body possesses approximately, not exactly, so 10 to the power of 14 cells, okay, each with 3 into 10 to the power of 9 base pairs of DNA. Okay, so every cell contains almost 3 into 10 to the power of 9 base pairs of DNA. Okay, so where the DNA is present, I want to clear itself here itself.
This is a cell. This is nucleus, and here the chromosomes. Chromosomes are nothing but the DNA. The chromosomes are nothing but DNA. DNA which is condensed. ఆ కండెన్స్ అయినటువంటి క్రోమోజోమ్ ని మనం సెపరేట్ చేస్తే డిఎన్ఏ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. ఓకే, చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. సో క్రోమోజోమ్ మనకు చూడడానికి చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, సో అది మడిచిపెట్టినటువంటి ఒక డిఎన్ఏ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ఏ క్రోమోజోమ్? ఇట్స్ ఏ ఫోల్డెడ్ హైలీ కండెన్స్డ్ డిఎన్ఏ. Okay, so in every chromosome, a linear DNA is present. That is also you should know. So, ఒక్క సెల్లో a single cell contain 3 into 10 to the power of 9 base pairs of DNA. So, it is estimated that about 10 to the power of 16 cell divisions occur in a lifetime. It's not that much important, but you should know. ఒక లైఫ్ టైంలో, ఒక మనిషి లైఫ్ టైంలో 10 to the power of 16 సెల్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి. సో ఇన్ ఎవ్రీ సెల్ డివిజన్ దర్ షుడ్ బి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. ఎందుకంటే కొత్త సెల్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి డిఎన్ఏ కావాలి. సో డిఎన్ఏ is కాన్స్టెంట్లీ సబ్జెక్టెడ్ టు అటాక్ బై బోత్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ఏజెంట్స్. ఏంటి అవి? ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, ఓకే, మన స్కిన్ ఉంది, ఓకే, మన ఐస్ కానీ, లేకపోతే మన ఇన్నర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నోస్ ఆర్ యునో మన లంగ్స్ ఆర్ ఈవెన్ బ్లడ్. Okay, when it reaches through inspiration, many compounds enter into our body. They reach into the blood. Ultimately, they reach into every cell of the body. Some radio uh, some radiation. Okay, it may penetrate directly into the body. Okay, so free radicals, some oxygen activated free radicals ని మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆక్సిజన్ అనుకుంటే ఇట్లా డాట్ హెచ్ అనుకుందాం, హైడ్రోజన్ ఉందనుకుందాం, హెచ్ ఫ్రీ రాడికల్. లేకపోతే సిఎల్ ఉందనుకుందాం, క్లోరైడ్, ఇదొక ఫ్రీ రాడికల్. డాట్ పెట్టినాము అంటే అదొక ఫ్రీ రాడికల్. సో వాట్ ఈస్ అంటే డ్యూ టు collision or due to some radiation, okay, or some effect of some chemicals, these free radicals are formed. These free radicals are very very active, very swift movers. ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యి దే డ్యామేజ్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, సో దట్ కాజెస్ డిఎన్ఏ ఎర్రర్. ఓకే, నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి టైంలో కూడా ఒక డిఎన్ఏను ఈ ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి విచ్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ కెమికల్స్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో దే అటాక్ అండ్ దే డ్యామేజ్ ద డిఎన్ఏ. సో these sorry, these causes DNA damage. So at that time the cell repair system is activated, okay, and the damage is repaired efficiently in general. Otherwise that affects the total body or total cell first. Okay, so these agents like radiation, okay, radioactive radiation, free radicals, some chemicals which are released from the industries or chemical laboratories. Okay, so some chemicals they may damage the DNA when they enter into our body. So that cause a DNA to damage. A great majority of, so the damaged DNA, damaging of DNA is nothing but the mutation. Simple. The damaging of DNA is nothing but the mutations. We all know that. Okay. So a great majority of mutations occur in DNA that does not encode proteins. ఈ విషయం మీకు తెలిసి ఉండాలి. So will not have any serious impact on organisms.
మీకు ఒక విషయం క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన డిఎన్ఏ ఇంత పెద్దగా ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఒక సింగిల్ స్ట్రాండ్ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇంత పెద్దగా ఉంది మన డిఎన్ఏ. సో హియర్ అవర్ డిఎన్ఏ, రైట్? This is a gene, this is a gene, this is a gene, this is a gene, this is a gene. అంటే నేనేం చెప్తున్నా, ఈ పార్ట్ ఒక జీను, ఈ పార్ట్ ఒక జీను, ఈ పార్ట్ ఒక జీను, ఈ పార్ట్ ఒక జీను, ఈ పార్ట్ ఒక జీను. ఇంకా ఇంకా చెప్పాలి అంటే, ఇంకా ప్రిసైజ్గా చెప్పాలి అంటే, ఇంత పెద్ద డిఎన్ఏ ఉంటే ఇక్కడ ఒక జీన్, ఇక్కడ ఒక జీన్, ఇక్కడ ఒక జీన్, ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి జీన్స్ అనేవి, కంటిన్యూస్ గా ఉండవు. ఇది ఒక ప్రోటీన్ ను కోడ్ చేస్తుంది, ఇది ఒక ప్రోటీన్ కోడ్ చేస్తుంది, ఇది ఒక ప్రోటీన్ కోడ్ చేస్తుంది. మరి డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా. వెనెవర్ ద డిఎన్ఏ ఇస్ డ్యామేజ్డ్, whenever the DNA is damaged, okay, so as the genes are very very far distances, the damage may be occurred here, maybe occurred here, maybe occurred here, maybe occurred here. సో ఛాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మోస్ట్, అసలు చాలా సందర్భాల్లో ఎవ్రీడే, డే టు డే లైఫ్లో డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. వెదర్ ఇట్ మే బి రిపేర్డ్ ఆర్ నాట్ రిపేర్డ్, ఆర్ సో this part may be lost during the repair, okay, which is damaged part of the DNA. అవి మన బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోయినా మనకేం నష్టం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇది డ్యామేజ్, ఇది డ్యామేజ్, ఇది డ్యామేజ్, డ్యామేజ్. సో ఈ గ్రీన్ పార్ట్స్ ఉన్న పార్ట్స్ డ్యామేజ్డ్. ఓకే, సో నౌ ఆఫ్టర్ రిపేర్ మనకి, ఆఫ్టర్ రిపేర్ ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్ హ్యావ్ గాన్, ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్ అనేటువంటివి వెళ్ళిపోయినాయి, రిమూవ్ చేయబడ్డాయి. బట్ సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇంటాక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక జీన్, ఇక్కడ ఒక జీన్, ఇక్కడ ఒక జీన్ ఉంది. సో జీన్స్ ఏం చేంజ్ జరగలేదు, జీన్స్ లో ఎలాంటి చేంజ్ జరగలేదు. ఏదో ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఉండే అది రిమూవ్ చేయబడ్డది, ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఉండే అది రిమూవ్ చేయబడ్డది, ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఉండే అది రిమూవ్ చేయబడ్డది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యుటేషన్స్, ఇప్పుడు ఇవి రిమూవ్ చేయబడ్డ మన బాడీకి ఏమన్నా అవుతుందా? కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే, ఆ రిమూవ్ చేయబడ్డ పార్ట్ ప్రోటీన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు. ఏది ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఇగో ఇక్కడ ఉన్న జీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న జీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న జీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇందులో డ్యామేజ్ జరగలే, ఇందులో డ్యామేజ్ జరగలే, ఇందులో డ్యామేజ్ జరగలే, ఎక్కడో ఇక్కడ మధ్యలో జరిగింది. దట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ డిఎన్ఏ. So what you have to remember, okay, what you have to remember, one thing is our DNA is very very large. Okay, so out of which 98% of DNA is junk DNA, not needed DNA, unnecessary DNA. So most of the times the mutations occur in junk area of the DNA. ఓకే, ఈ జంక్ ఏరియాలో మాత్రమే డ్యామేజెస్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద జంక్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, జీన్ పార్ట్ అనేది వెరీ వెరీ లెస్ పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో మనకు మ్యూటేషన్స్ అయినా, ఓకే, డ్యూరింగ్ రిపేర్ టైం, ఇఫ్ దే ఆర్ లాస్ట్, ఓకే, సో దట్ విల్ నాట్ హార్మ్ ద సెల్, దట్ విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు అవర్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే మనకు డ్యామేజ్ అయినటువంటిది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్, దట్ ఈస్ నాట్ needed. Okay, so this is very very important point on the basis of understanding. But if the mutations occur in DNA coding sequence, and the coding sequence means gene anamata. So if the damage is occurred in the coding sequence or in the gene that cause a mutation, okay, so adi
yeah, that is considered as a true mutation. Okay, ఒక జీన్లో కనుక ఏదన్నా చేంజ్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ జరిగితే ఓకే సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ true mutation. Okay, so even a single change in coding region can cause severe problem. We all know that sickle cell anemia is a best example of point mutation or DNA damage problem. So in sickle cell anemia, what happens? Okay, the abnormal hemoglobin is produced. S type of hemoglobin is produced, which is abnormal. Why? Because so in the DNA sequence at a place A is replaced by some what we call G. So in the original normal hemoglobin DNA, but the mutated DNA ఈ place లో which contains G, guanine no, it contains. సో జస్ట్ ఒక సింగిల్ చేంజ్ వల్ల ఓకే సో అక్కడ మొత్తం ఫ్రేమ్ చేంజ్ అయిపోయి ఓకే సో ఇది డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ దీని నుంచి వచ్చే ఆర్ఎన్ఏ సో రాంగ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో దానివల్ల రాంగ్ సారీ రాంగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుంది ఓకే సో దీని నుంచి వచ్చే గ్లోబిన్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి abnormal globin దానివల్ల సో అవర్ ఆర్బిసిస్ అల్టిమేట్లీ సో నార్మల్లీ ఆర్బిసిస్ ఆర్ in one way it may look like this okay so actual shape is biconcave okay so like this so this is normal rbc or పైన చూస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది this is these two are the normal RBCs and sickle cell RBC. So it looks like this, very elongated, very fragile. ఏదైనా చిన్నగా ఏదైనా అడ్డం వస్తే ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది సెల్ మెంబ్రేన్ బ్రేక్ అయిపోతుంది సో దట్ లీడ్స్ టు anemia that is called sickle cell anemia. Okay, many RBCs are broken due to sickle shaped RBCs. కొడవలి ఆకారంలో RBC ఫామ్ కావడం వల్ల సో those what we call sickle cell anemia. So here what are the different types of DNA damages? Okay, so here there are four kinds of DNA damages are commonly seen. One is single base alteration. ఇందాక మనం చూసాం ఓకే ఒక బేస్ అనేది ఆల్టర్ కావడం వల్ల ఓకే సో that base is converted into another base. For example, cytosine when deaminated that is converted into uracil. Okay, cytosine లో కనుక దాని అమైనో గ్రూప్ అనేది రిమూవ్ చేయబడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ యురాసిల్. సో సైటోసిన్ ప్లేస్ లో యురాసిల్ వచ్చి చేరినట్టుగా అవుతుంది. Adenine, if it is deaminated, that is converted into hypoxanthine, which is not a regular base. So depurination. What is depurination? And adenine or guanine is removed completely. Base alkylation. Okay, addition of OH group. Okay, or NH3 group. Okay, so that is base alkylation. దేనికి బేస్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ అడెనిన్ గ్వానిన్ థైమిన్ సైటోసిన్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ డిలీషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక న్యూక్లియోటైడ్ రిమూవ్ చేయబడవచ్చు లేదా అడిషనల్గా యాడ్ చేయబడవచ్చు
ఓకే. ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బేస్ అనలాగ్ అంటే సేమ్ అడెనిన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోసిన్ లాంటి బేస్ అనలాగ్ అంటే హైపోక్సాంతిన్ కావచ్చు, క్సాంతిన్ కావచ్చు, యూరిక్ యాసిడ్ కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ బేస్ అనలాగ్స్. అవి యాడ్ చేయబడడం. సో దీనివల్ల the DNA produces what we call the uh, a defective mRNA. That defective mRNA produces defective protein. Okay, so that defective protein, okay, it cannot work properly or it damages the cell. Okay, that is single base alteration, two base alteration. So you remember this is very very important. Again, it will come. UV light induced pyrimidine dimer alteration. What are pyrimidines? Okay, so thymine and cytosine are the pyrimidines. Okay, so ఒక pyrimidine ఇంకో pyrimidine తో sorry sorry that సో ఇప్పుడు టీ అండ్ టీ పక్క పక్కనే చేరి అవి వెరీ స్ట్రాంగ్లీ బౌండ్. ఓకే, ఒకదానితో ఒకటి గట్టిగా అతుక్కుంటాయి. అంటే ఎట్లుండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ, దీనికి ఒక పాస్పోర్ట్ డైజెస్టర్ బాండ్ టీ, తర్వాత ఏ, తర్వాత జి, ఇలా ఉండాలి. బట్ హియర్ దిస్ బాండ్ ఓకే విల్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ట్రిపుల్ బాండ్ లాగా అయ్యి సో two pyramids are closely associated and neither this pyramidine nor this pyramidine will be of useful. పనికిరాని pyramidine గా అవుతాయి. So such structures are called pyrimidine dimers. Okay, sometimes C and C కూడా ఇట్లా చాలా క్లోజ్ గా అంటే ఒకటే స్ట్రాండ్ లో ఒకటే స్ట్రాండ్ లో okay, so if they are closely compactly attached, that is called pyrimidine dimer, which cannot be transcribed. Okay, దాని నుంచి mRNA ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాపర్ base or nucleotide is not transcribed. Okay, chain breaks. సో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల ఓకే అయనైజింగ్ రేడియేషన్ వల్ల సో మామూలుగా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఓకే సో ఇక్కడ కట్ అవుతుంది లేదా ఇక్కడ కట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇట్లా చైన్ బ్రేక్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే మన సెల్ఫ్ న్యూక్లియసెస్ వచ్చి దీన్ని మొత్తం డిగ్రేడ్ చేస్తాయి, దీన్ని మొత్తం డిగ్రేడ్ చేస్తాయి, క్లీన్ చేసి పడేస్తాయి. ఇమీడియట్లీ దే షుడ్ బి లైగేటెడ్. Okay, anyway, so that is another type of DNA damage. Cross linkage between bases in the same or opposite strands. Okay, so a kind of, for example, ఇక్కడ అడినిన్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి థైమిన్ ఉంది, ఇక్కడ గ్వానిన్ ఉంది, ఇక్కడ సైటోసిన్ ఉంది. We have thymine is here. Okay, we have cytosine is here. We have guanine is okay, ఇదొక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్, ఇదొక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. Okay, so here the cross link may be formed between these two or these two. Okay, sometimes like this the cross link may be formed, like this the cross link may be formed other than the phosphodiester linkage. Okay, so sometimes okay sometimes unnecessary what we call ఇప్పుడు ఇది ఒక డిఎన్ఏ అయితే ఇక్కడే ఇంకొక ప్రోటీన్ కూడా ఉందనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక ప్రోటీన్ ఉంది ఇట్లా రైట్, ఇక్కడ ఒక ప్రోటీన్ ఉంది ఇలా ఉంది. అన్నెసెసరీ క్రాస్ లింక్ మే బి ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ సో దిస్ డిఎన్ఏ
and this protein. So this is also one damage. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే which is unnecessary connection between the protein and DNA. Okay, so that leads to what we call the uh, problematic for the replication or transcription. Okay, this is another kind of what we call the DNA damage. Okay, so these are the four different kinds of the DNA damages. Right. So here, yeah. So the DNA damage may be occur due to single base alteration, due to depurination. Depurination and removal of a complete purine. Okay, depurination or deamination, removal of amino group. Two base alterations. Okay, pyrimidine dimers form order. Right. So chain breaks due to ionizing radiation, cross linkages between bases. Okay, so in same or opposite strand. Right. So these are the four different kinds of DNA damages. Okay, so here spontaneous deamination bases are generally occurred. Okay, sometimes without any reason. Okay, so at 37 degrees Celsius, uh, so spontaneous mutations may be occurred. Normal, you know, so at room temperature, due to unknown reason, okay, spontaneous deamination. ఇప్పుడు మీరు ఒక what we call the ప్యూరిన్ ఆర్ పిరమిడిన్, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూరిన్. ఇక్కడ మనకు తెలుసు అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది NH2. ఒకసారి ఫర్ అన్నోన్ రీజన్, సో దిస్ NH2 మే బి రిమూవ్ just due to aqueous condition or maybe temperature effect. Okay, deamination may be occurred. That is also one of the reasons. Okay, for the deamination. And the cytosine gets deaminated to form uracil. గుర్తుంచుకోండి, సైటోసిన్ కనుక డియామినేషన్ జరిగితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది uracil. And when adenine is deaminated, that is hypoxanthine. Okay, you remember this point. I'll underline it. Okay, so uh, that is one kind of damage. We can see spontaneous depurination due to cleavage of glycosyl bonds that connect purines to the backbone also occurs. So depurination అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం చూసినాం, ఏం చూసినాం? సో this is a phosphate, this is a ribose, this is a nitrogen base. Okay, so this is a phosphate, right? So spontaneous depurination అంటే ఏంటి? So this part is removed. ఈ part removed. The bond between a purine and a ribose is called glycosyl bond. N-glycosyl bond. Okay. ఈ ప్యూరిన్ కి ఈ రైబోస్ కి మధ్యలో ఉండే బాండ్ ఏంటి? గ్లైకోసిల్ బాండ్. దిస్ గ్లైకోసిల్ బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు, సో ఈ ప్యూరిన్ దీని నుంచి ఈ బ్యాక్ బోన్ నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది. Okay, so that is called depurination. Okay, removal of a purine. Removal of a purine. So like this. So now what we have, a phosphate is there, ribose is there. There is no nitrogen base or purine level. So such places are called A basic sites. Okay, DNA లో సో మిగతాదంతా నార్మల్గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇక్కడ మళ్ళొక ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళొక యూనో రైబోజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్గా ఒక ప్యూరిన్ కానీ పిరమిడిన్ కానీ ఉంటుంది నార్మల్. మళ్ళీ ఒక ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఒక రైబోజ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఒక సమ్ ప్యూరిన్ ఆర్ పిరమిడిన్ ఉంటుంది. బట్ ఈ ప్లేస్ లో మటుకు మనకి ప్యూరిన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. దట్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ బేసిక్ సైట్. ఎందుకంటే అక్కడ బేస్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బేసిక్ సైట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఒరిజినల్లీ దే వర్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ప్యూరిన్స్. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ ప్యూరిన్ మాత్రమే పోయింది అని పోయే ప్లేసెస్ ని దే ఐడెంటిఫైడ్. సో వాటికి అప్పుడు ఏమని పిలిచారు అంటే ఏపీ సైట్స్. ఏపీ సైట్ అంటే ఏ ప్యూరినిక్ సైట్స్ ని ఏపీ సైట్స్ అని పిలిచారు. ఏపీ సైట్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఏపీ సైట్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఏపీ సైట్. ఓకే, ఇక్కడ ప్యూరిన్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఏపీ సైట్. ఇక్కడ ప్యూరిన్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ అన్ ఏపీ సైట్. బట్ లేటర్ originally they were detected in purines and called apurinic sites or AP site, which represent lack of purine. Okay, but now ఎనీ ప్యూరిన్ లేకపోయే సైట్స్ ఉండొచ్చు, పిరమిడిన్ లేకపోయే సైట్స్ ఉండొచ్చు. వాటిని కూడా ఇప్పుడు ఏపీ సైట్స్ అని పిలుస్తున్నారు. ఓకే, సో రైట్. సో హియర్ the production of reactive oxygen species is often associated with the alteration of bases. Example, from a simple guanine to 8 hydroxy guanine may be formed. That means at the 8th position, OH group is added due to so reactive oxygen species or deamination may be occurred. So what is reactive oxygen species? ఇందాక చెప్పాను నేను. ఒక ఆక్సిజన్ కి పైన ఒక డాట్ ఇలా పెట్టామంటే సో దిస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫ్రీ రాడికల్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఫ్రీ రాడికల్ ఆక్సిజన్ ఆర్ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ హిట్స్ an adenine or guanine or thymine or cytosine and remove it. లేదంటే దానికి అడిషనల్గా ఏదైనా యాడ్ చేయడం కానీ చేస్తుంది. So, example is formation of 8 hydroxy guanine. Yeah, pyrimidine dimers. Remember how the pyrimidine dimers are formed due to ultraviolet radiation. ఇది ఇంతకుముందు చాలా ఎగ్జామ్స్ అడిగినట్టు. So you remember ultraviolet radiation or UV radiation result in the formation of covalent links between adjacent pyrimidines along the DNA strand. ఓకే, సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా దిస్ ఇస్ డిఎన్ఏ. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సైటోసిన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక థైమిన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సైటోసిన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక గువానిన్ ఉంది అనుకుందాం. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నార్మల్ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ బాండింగ్ ఈస్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్ ఇలా ఉంటుంది. But so when a covalent bond other than the phosphodiester bond is formed, okay, so it looks like this. So the bond is very very thick. సో ఈ రెండింటిని పిరమిడిన్ డైమర్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయితే దీన్ని పిరమిడిన్ డైమర్ అని అంటారు. అంటే వెరీ థిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ బికమ్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ న్యూక్లియోటైడ్ బేసిస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిరమిడ్ డైమర్. ఒకటే చైన్ లో ఓకే, మనకు డిఎన్ఏ 2 చైన్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక వాట్ వి హ్యావ్ thymine is there. This is normal bond. This is another thymine is there. ఇవి 2 పిరమిడిన్స్. అండ్ దిస్ ఇస్
కంటిన్యూషన్. ఇక్కడ టీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా, ఇక్కడ నార్మల్ బాండ్ ఏ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవి రెండు పిరమిడ్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, టూ బేస్ పేర్స్ అన్నమాట. ఇదొక బేస్ పేర్, ఇదొక బేస్ పేర్. సో దిస్ ఈస్ నార్మల్ what we call the phosphodiester bond between this thymine nucleotide, thymine nucleotide. బట్ పిరమిడ్ డైమర్స్ ఏర్పడ్డప్పుడు అడ్జసెంట్ పిరమిడ్స్ అంటే ఇది అడ్జసెంట్ పిరమిడ్. సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ సింప్లీ, సో other kind of covalent links are also formed. ఇట్లా ఫామ్ అయ్యేసరికి సో it cannot participate, these two pyramid dimer, they cannot participate in transcription or replication. So the defective mRNA is produced, the defective you know DNA is produced in the replication. Okay, so these are the some of the defects that is formed to the DNA. Okay, so then here the mutations, the name is given. In genetics we will discuss about the mutations in very what we call in a clear manner, in a broad perspective. But here only point mutations are discussed, which are related to DNA repair. So mutation refers to, sorry, change in DNA structure of a gene. The gene structure lo change ante, that is mutation. The substances or chemicals which can induce mutations are collectively known as mutagens. Mutation కలుగజేసే సబ్స్టెన్సెస్ మనం ఏమంటాం, mutagens అని మనం పిలుస్తాం. Okay, so it's very basic point, you should know it. What are types of mutations? So here we are going to discuss only point mutations. ఒక జీన్ లో జరిగేటువంటి మ్యూటేషన్స్ ని, లైక్ న్యూక్లియోటైడ్ బేస్, న్యూక్లియోటైడ్స్ రేంజ్ లో జరిగే మ్యూటేషన్స్ ని పాయింట్ మ్యూటేషన్స్. ద రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వన్ బేస్ పేర్ బై అనదర్, ఆర్ ఇట్ మే బి డిలీషన్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి you know replacement. Okay, or modification. So that is called point mutation. ఒక సింగిల్ బేస్ పేర్ లో లేదా ఒక జీన్ లెవెల్లో, సింగిల్ బేస్ పేర్ లో న్యూక్లియోటైడ్ లెవెల్లో జరిగే మ్యూటేషన్ పాయింట్ మ్యూటేషన్. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్స్. ఏ ప్యూరిన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ ప్యూరిన్. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ టీ ఉంది. ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి, ఈ ఏ ప్లేస్ లో ఇంకొక ప్యూరిన్, అడినిన్ అనేది ఒక ప్యూరిన్, దీని ప్లేస్ లో ఇంకొక ప్యూరిన్ వచ్చి చేరింది, దట్ ఈస్ గ్వానిన్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది కూడా చేంజ్ అయింది, థైమిన్ బదులు సైటోసిన్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్, మార్పు అని చెప్తాం. సో ట్రాన్స్వర్షన్, హియర్ బై రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్యూరిన్ బై ఎ పిరమిడిన్ ఆర్ వైస్ వర్సా. ఓకే, ఇక్కడ అడినిన్ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చి చేరింది, థైమిన్ వచ్చింది. అడినిన్ ఒక ప్యూరిన్, ప్యూరిన్ ప్లేస్ లో పిరమిడిన్ రావడం ట్రాన్స్వర్షన్, లేదా పిరమిడిన్ ప్లేస్ లో ప్యూరిన్ రావడం ట్రాన్స్వర్షన్. దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్ మ్యూటేషన్. ఓకే, ట్రాన్సిషన్స్ అండ్ ట్రాన్స్వర్షన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యూటేషన్, విచ్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. మీకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అర్థమైతేనే ఇది అర్థం, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఓకే, ఎనీవే ఐ ట్రై టు get you. So these occur when one or more base pairs are inserted or deleted from the DNA respectively, causing insertion or deletion mutation. So ఇది ఒక డిఎన్ఏ. ఇన్సర్షన్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఏటి ఉంది, తర్వాత జీసీ ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో అడిషనల్ గా టీఏ కూడా యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ ఇన్సర్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. లేదు, డిలీషన్ అంటే ఏంటి, ఈ ఏటి ఏదైతే ఉందో, ఓకే, దాన్ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేస్తే ఏదో సిజి సిజి జీసీ జీసీ మళ్ళా జీసీ, మరి ఇదేమైంది, డిలీట్ అయింది.
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక కంప్లీట్ ఫ్రేమే షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డిఎన్ఏ ఏ టి see here we have A T G C C T ఉందనుకో. దీని ఆర్ఎన్ఏ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది జనరల్గా? ఓకే, సో ఏ సి జి ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ నార్మల్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ఈ నార్మల్ ఆర్ఎన్ఏ ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ. సో ఇది ఒక కోడాన్గా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఇది ఒక కోడాన్గా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది లేదు, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది కూడా ఉండదు. యుఏసి రావాల్సింది ఏమవుతుంది? అప్పుడు కోడాన్గా దేన్ని కన్సిడర్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ? ఓకే, సో కోడాన్గా ఏది కన్సిడర్ చేయబడుతుంది? ఆ ఫ్రేమ్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యుఏజి అనేది ఒక కోడాన్గా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ బహుశా టీ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఏ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది సెకండ్ ఫ్రేమ్ అంటే సెకండ్ కోడాన్గా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏముండే? యుఏసి ఉండే, ఇది ఒక అమైనో యాసిడ్ కోడ్ చేసేది. ఇక్కడ జీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆర్ఎన్ఏ, ఇది డిఎన్ఏ. ఈ డిఎన్ఏ నుంచి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయినప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది కోడ్, ఇది ఫ్రేమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇక్కడికి వెళ్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అయింది. ఎట్లా షిఫ్ట్ అయింది చూడండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది లేదు, ఇది లేదు, డ్యూ టు ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. అప్పుడు ఫ్రేమ్ ఎక్కడికి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాల్సింది కాస్త ఎక్కడికి అయింది? ఫ్రేమ్ అనేది ఇక్కడికి జంప్ అయింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ అది ఉండుంటే ఎట్లుంటది? ఇగో ఇదొక ఫ్రేమ్ అవుతుంది, ఇదొక ఫ్రేమ్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇదొక ఫ్రేమ్ అయింది, ఇదొక. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. డ్యూ టు దిస్ defective RNA, defective protein is produced. Okay, so that is called a frame shift mutation. Right. So here, yeah. So frame shift mutation is two types: insertion, addition of a base pair; deletion, removal of a base pair. So consequences of point mutations. Okay. So point mutations వల్ల ఏం జరగవచ్చు? Okay. Some are silent mutations, some are missense mutations. Okay. Some are nonsense mutations are occurred. What is uh, switch? Okay. So here మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఏమైంది? సైలెన్స్ మ్యూటేషన్. వాట్ ఈస్ ద సైలెన్స్ మ్యూటేషన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈవెన్ దో ద మ్యూటేషన్ హ్యాస్ అకర్డ్, ఓకే, ఎలాంటి బ్యాడ్ జరగకపోతే అంటే ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి చేంజ్ జరగకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. అంటే మ్యూటేషన్ జరిగినా సో దెర్ ఈస్ నో కాన్సిక్వెన్స్. ఎందుకు కాన్సిక్వెన్స్ జరగదు? ఓకే, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఓబులింగ్ ఆర్. So here
The codon of mRNA containing the changed base may be code for the same amino acid. For example, UCA అనే ఒక కోడాన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ కోడ్స్ ఫర్ సెరైన్ అనే అమైనో యాసిడ్ కోడ్ చేసింది అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు యూసీఏ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యూసీయు. ఓకే, ఈ థర్డ్ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ లో యూ వచ్చి చేరింది. ఓకే, సో దిస్ యూసీయు స్టిల్ కోడ్స్ ఫర్ సెరైన్. ఇప్పుడు ఏమైనా మనకు నష్టం జరుగుతుందా? నష్టం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. సో దిస్ ఇస్ డ్యూ టు డిజనరసీ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ ఆర్ వుబ్లింగ్. దీన్ని మనం వుబ్లింగ్ okay, googling of genetic code అని పిలుస్తాం, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ దెర్ ఆర్ నో డిఫెక్టబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. అంటే ఒకవేళ మ్యూటేషన్ జరిగినా ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ లో ఏం చేంజ్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. మిస్ సెన్స్, దిస్ ఈస్ ట్రూ మ్యూటేషన్. మిస్ సెన్స్, సెన్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇందాక మనం ఏదైతే చూసినామో, ఇందాక మనం ఏదైతే ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ చూసినామో, సో దట్ ఈస్ మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. అంటే రాంగ్ సెన్స్ అనేది అక్కడ మనకు జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ ద చేంజ్డ్ బేస్ మే కోడ్ ఫర్ ఏ డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్. ఇందాకనేమో సేమ్ అమైనో యాసిడ్ కదా, సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్ కి కోడ్ చేస్తే okay, that leads that changes the entire scenario. In this case the changed base may code for a different amino acid. For example, UCA codes for serine. మనకు తెలుసు సెరైన్ అనే అమైనో యాసిడ్ కోడ్ చేస్తుంది. వైల్ ఆ యూసీఏ కనుక ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్ వల్ల యూ ప్లేస్ లో ఏ వచ్చి చేరింది. ఓకే, దట్ కోడ్స్ ఫర్ 309. 309 అనే అమైనో యాసిడ్ instead of serine, okay, has joined in a protein. The mistaken or missense amino acid అంటే ఇది మిస్టేకన్ అమైనో యాసిడ్. ఏది కరెక్ట్ అమైనో యాసిడ్? సెరైన్. ఓకే, దేనికి? యూసీఏకి. ఇది కరెక్ట్ కోడ్. బట్ ఏమైంది? మ్యూటేషన్ జరిగింది. మ్యూటేషన్ వల్ల యూ ప్లేస్ లో ఏ వచ్చింది. దానివల్ల సెరైన్ బదులు ఏ అమైనో యాసిడ్ వచ్చింది? 309 వచ్చింది ప్రోటీన్ లో. The mistaken or missense amino acid may be acceptable, partially acceptable, or unacceptable with regard to function of the protein molecule. Example, sickle cell anemia. ఇందాక చెప్పినగా సికిల్ షేప్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఆర్బిసి అనేది ఫామ్ అవుతుంది సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ చేంజ్ వల్ల. ఓకే, సో వాలిన్ ప్లేస్ లో హిస్టిడిన్ వచ్చి చేరుతుంది గ్లోబిన్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ లో సింగిల్ బేస్ మాడిఫికేషన్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ వల్ల. ఓకే, దానివల్ల పెద్ద డిసీజ్ వస్తుంది సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. సో దట్ ఈస్ పార్షియల్లీ యాక్సెప్టబుల్. ఒక్కొక్కసారి అసలు సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ చేంజ్ కావడం వల్ల ప్రోటీన్ కంపోజిషన్ 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చరే చేంజ్ అయిపోయి దట్ విల్ బికమ్ నాన్ ఫంక్షనల్. ఆ ప్రోటీనే పనిచేయదు. సో మిస్సెన్స్ మ్యూటేషన్ ఇస్ ఎ ట్రూ మ్యూటేషన్. ఓకే, సో దెన్ see UCU codon for serine amino acid. Silent mutation ఏమైతే UCA అయింది. Codon for same serine కాబట్టి ఇది silent mutation. So missense mutation తీసుకుంటే UCA, it is a codon for serine, but what it has become? It has become as ACA, codon for 309 amino acid. Okay, so instead of serine, 309 has added to the protein. So this is called missense. Nonsense. Nonsense అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ అనుకుంటే, ఇది కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ అనుకుంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక నాన్సెన్స్ కోడాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఏఏ అనేటువంటి ఒక కోడాన్ ఉంటే అక్కడితో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆగిపోతుంది. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ సెన్స్ కోడాన్. ఇది ఎలాంటి సెన్స్ లేని కోడాన్, ఎలాంటి అమైనో యాసిడ్ ని కోడ్ చేయని కోడాన్. ఓకే, ఇది నార్మల్ కండిషన్. బట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏముంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి
ఇక్కడ what we call the UAC ఉందనుకుందాం అండ్ కంటిన్యూ. ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ కంటిన్యూ. ఇక్కడ యుఏసి ఉంది. ఓకే. సో ప్రోటీన్ ఏమైతే నార్మల్ కండిషన్‌లో ఇలా కంటిన్యూయస్‌గా ఫార్మ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది నార్మల్‌గా. ఓకే. ఎప్పుడు ఇది నార్మల్‌గా ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ మామూలుగా టెర్మినేటర్ కూడా యూఏఏ గాని, యూఏజీ గాని, యూజీఏ గాని ఉంటుంది నార్మల్‌గా. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే డ్యూ టు మ్యుటేషన్, నాన్‌సెన్స్ మ్యుటేషన్స్. ఓకే. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? This C is replaced with, okay, the C is replaced with some A అనుకుంటా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ టెర్మినేటర్ కోడాన్. అప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది ఇంత పెద్ద ప్రోటీన్ ఫామ్ అయ్యే బదులు ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇక్కడితో ఆగిపోతుంది. ఇక ఆ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ సరే, దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ది రైబోసోమ్. ఓకే. సో రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. ఓకే. ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రోటీన్ దీన్ని సెపరేట్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ డ్యూ టు ఏ నాన్సెన్స్ మ్యుటేషన్. వాట్ ఈస్ నాన్సెన్స్ కూడా యుఏఏ. ఓకే. దీనికి తగ్గ టీఆర్ఎన్ఏ ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ కొత్తగా అమైనో యాసిడ్ ఏం ఫామ్ కాదు. సో ప్రోటీన్ అనేది ఇంత పెద్దగా ఉండాల్సిన ప్రోటీన్ ఓకే ఇంతే అవుతుంది. దిస్ విల్ బికమ్ a non-functional protein. So such kind of mutation in which a normal base is replaced, when it is replaced, that codon will become a terminator codon, a nonsense codon that terminates, that stops the protein. So due to that, this protein becomes non-functional. అది non-functional అవుతుంది. Okay, so that is how a nonsense mutation causes protein synthesis to cease, to stop. Okay, so these are the consequences of mutations. Now, so a small topic. Until now, we have discussed why the DNA should be repaired. Now we will discuss how the DNA is repaired. Okay, there are four kinds of DNA repairs are seen: base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, double strand break repair. Okay, so damage to DNA caused by replication errors or mutations may have serious consequences. Cancers కూడా ఫామ్ అవుతాయి. Xeroderma pigmentosa is the best example for repair problem cancer. Okay, just now we have seen sickle cell anemia. Okay, the cell possesses an inbuilt system to repair the damaged DNA. సెల్లో మన సెల్లో an inbuilt repairing system ఉంటుంది. Okay, so this may be achieved by four distinct mechanisms. This may be achieved maybe by four distinctive mechanisms. What are those? Base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, double strand break repair. DNA repair is occurred by four types: base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, double strand break repair. What is base excision repair? సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్. నేను చెప్పాను క్లియర్గా. యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎ బేస్ అండ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, న్యూక్లియోటైడ్కి ఒక బేస్కి మీకు తేడా తెలిసి ఉండాలి. నేను ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను. సో అందుకే అంటే ఇది అర్థం కావడానికి అక్కడ అంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్? A phosphate
a ribose, a nitrogen base. Phosphate, ribose, a nitrogen base. This nitrogen base, if it is two, it has two rings, that will be a purine. If it has single ring, that will be a pyrimidine. So, in the same way, here, this is a nucleotide. This is a nucleotide, right? So, this is a nitrogen base. This is another nitrogen base. Okay. And what is nucleotide? This is a nucleotide. Okay. And this is another nucleotide. Okay. You should know the difference between a nitrogen base and a nucleotide. మీకు నైట్రోజన్ బేస్ కి న్యూక్లియోటైడ్ తేడా తెలుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ డైన్యూక్లియోటైడ్. ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్, ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఇట్ మే బి అడెనిన్, ఇట్ మే బి సైటోసిన్ ఆర్ గువానిన్, రైట్? సో మీకు అది తేడా తెలియాలి, రైట్? సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? బేస్ ఎక్సిషన్ రిపేర్. The bases cytosine, adenine, and guanine can undergo spontaneous depurination. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నుంచి ఒక సైటోసిన్ రిమూవ్ చేయబడింది. ఓకే. సో డీప్యూరినేషన్ ఆర్ డీఅమైనేషన్. ఓకే, డీప్యూరినేషన్ ఆర్ డీఅమైనేషన్. ఇప్పుడు డీప్యూరినేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ, సో దిస్ ఇస్ డీప్యూరినేషన్ అండ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ సైటోసిన్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ సైటోసిన్. ఓకే. సో now this has become a uracil, right? So due to these reasons, okay, due to these reasons, okay, it may become the guanine may become hypoxanthine, okay, or here remember, when the deamination takes place, cytosine becomes uracil, adenine becomes hypoxanthine, okay, guanine becomes xanthine. ఈ రకంగా unusual bases are formed. When such unusual bases are formed, okay, so these altered bases do not exist in normal DNA and therefore need to be removed. అవి నార్మల్ డిఎన్ఏలు ఉండవు కాబట్టి వాటిని తీసేయాలి మనం. ఓకే. సో హియర్, ఓకే, సో ఇవి అబ్నార్మల్ బేసెస్ అనుకుందాం. ఇవి మనకు దే ఆర్ అన్యూజువల్ బేసెస్, దే షుడ్ బి రిమూవ్. ఓకే, removal of a base from a DNA, damaged DNA, is called base excision or base excision repair. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ దిస్ డిఫెక్టివ్ defective this defective structure is removed, defective base is removed. These altered bases do not exist in normal DNA and therefore need to be removed. This is carried out by base excision repair. Base excision repair. Okay, how it occurs? How it is carried out? See, base excision. See, now this is normal DNA. Okay, here instead of C, okay, DNA లో ఎప్పటికీ యురాసిల్ ఉండదు. That will be an abnormal defective DNA.
సి ప్లేస్లో యూ వచ్చింది. దాన్ని తీసేయాలి. ఓన్లీ యురాసిల్ మాత్రమే తీసేయాలి, నాట్ యురాసిల్ న్యూక్లియోటైడ్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యురాసిల్ DNA glycosylase that removes this uracil. Okay, now a gap is formed. X అంటే ఇక్కడ గ్యాప్ అన్నమాట. Now an endonuclease comes. Okay, this gap is identified, and this total area, okay, this total area is completely removed. Now a long gap is formed. So now we have AGGA. This is second strand ఉంది కదా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం జరుగుతుంది అంటే డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ వచ్చి ఏ ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, టీ యాడ్ చేస్తుంది. జీ ఉంది కదా, సి యాడ్ చేస్తుంది. జీ ఉంది కదా, సి యాడ్ చేస్తుంది. ఏ ఉంది కదా, టీ యాడ్ చేస్తుంది. ఈ గ్యాప్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ ఏమన్నా కావాలి అంటే లైగేజ్ విల్ fill those gaps. That is base excision repair. Okay, so you remember uracil DNA glycosylase removes the uracil. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చూసినాం, బేస్ ఎక్సిషన్ మాత్రం చూసినాం. సో నౌ వి హ్యావ్ డిఎన్ఏ. ఓకే, దీన్ని కొంచెం ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాండ్ చూస్తున్నాం. ఇందులో ఒక ఫాస్ఫేట్ ఇందాక చూసినట్టుగా ఒక రైబోస్, ఒక నైట్రోజన్ బేస్, అనదర్ ఫాస్ఫేట్, రైబోస్, నైట్రోజన్ బేస్ అనుకో. ఇది ప్యూరిన్ పిరమిడ్. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ కంప్లీట్ న్యూక్లియోటైడ్, ఇవి ఒక న్యూక్లియోటైడ్, ఇవి మూడు కలిపితే ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఇందాక మనం ఏం చేంజ్ చేసినాం, ఇది ఒకటే చేంజ్ చేసినాం, ఇది మాత్రమే రిమూవ్ చేసినాం. ఫస్ట్ దాన్ని తీసేసినాక మళ్ళీ దాని పక్కన ఉన్నాయి అవి ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసినాం. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఓన్లీ ఈ ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేయము, ఇక కంప్లీట్ మొత్తం న్యూక్లియోటైడ్ సెట్ ఈ సెట్ లేదా ఈ సెట్ లేదా వరుసగా ఒక 10 ఒకటిసారి తీసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియోటైడ్ ఎక్సిషన్ రిపేర్. ఓకే, బేస్ రిపేర్ ఆర్ ఎక్సిషన్ రిపేర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హియర్ సో ద డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ డ్యూ టు అల్ట్రా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి, ultraviolet ionizing radiation and other environmental factors వల్ల, so that results in the modification of certain bases or strand breaks. ఓకే, అంటే డిఎన్ఏ అక్కడ నార్మల్గా ఉన్న డిఎన్ఏ అనేది ఇగో మధ్యలో ఇట్లా బ్రేక్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ బ్రేక్. ఓకే, సో ఆర్ క్రాస్ లింకేజెస్, ఓకే, అబ్నార్మల్ క్రాస్ లింకేజెస్ ఫామ్ కావచ్చు. ఇట్లా ఇక్కడ ఉండే బేస్, ఇక్కడ ఉండే బేస్, ఇక్కడ ఉండే బేస్, ఇక్కడ ఉండే బేస్. సో డ్యూ టు యూవీ రేస్, అయనైజింగ్ రేడియేషన్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మ్యూటాజెన్స్ వల్ల. ఓకే, సో దిస్ మే బి occurred due to various external factors. Okay, mutagens. So nucleotide excision repair is ideally suited for such large scale defects. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాటికి న్యూక్లియోటైడ్ ఎక్సిషన్ రిపేర్ అనేది so that works. After the identification of the defective piece, the DNA double helix is first unwound to expose the damaged part. An excision nuclease, XC nuclease, remember, XC nuclease or excision nuclease cuts the DNA on either side, upstream and downstream, at the left to right of the damaged DNA. The defective piece is degraded and the digest చేయబడుతుంది. Okay, the gap is created by the nucleotide excision is filled by DNA polymerase and ligase. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓకే, సో పిరమిడ్ డైమర్స్ కావచ్చు, ఓకే, అబ్నార్మల్ అన్యూజువల్ బేసిస్ కావచ్చు, ఇక్కడ మ్యుటేషన్స్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు డిఎన్ఏ ఫస్ట్ ఇది అన్వైండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉన్న డిఎన్ఏ అన్వైండ్ అయింది, రైట్, డిఫెక్టివ్ రికగ్నిషన్ అండ్ అన్వైండింగ్ అయింది.
Okay, so this part is defective. So you see these two arrow marks. సో కట్టింగ్ ఎట్ టూ సైడ్స్ అంటే ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఉంటే ఇగో ఇది అప్ స్ట్రీమ్, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్. అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రెండు ఒక పర్టికులర్ ఏరియా వరకు కట్ చేయబడుతుంది. కట్ చేయబడ్డది, సెపరేట్ చేయబడ్డది కంప్లీట్. కొంచెం డిఫెక్ట్ ఉంటే ఇది మొత్తం కట్ చేయబడుతుంది. సో ఇది ముక్కలు ముక్కలుగా చేయబడి డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ డిఎన్ఏ బై ఎక్సీ న్యూక్లియస్. ఈ కట్ చేసి దాన్ని డిగ్రేడ్ చేయడం ఎక్సీ న్యూక్లియస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఎక్కడైతే మనం ఈ గ్యాప్ ఫామ్ అయిందో దాన్ని డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అండ్ లైగేజ్ నుంచి ఫిల్ చేస్తుంది. సో నా దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ డిఎన్ఏ టూ స్ట్రాండ్స్. మరి ఇక్కడ ఈ బేసిస్ ఎట్లా ఫామ్ అయితే అంటే ఇగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేసిస్ ని బట్టి డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది కరెక్ట్ కాంప్లిమెంటరీ బేసిస్. ఇక్కడ ఏ ఉంటే టీని తీసుకొస్తుంది, ఇక్కడ జీ ఉంటే సిని తీసుకొస్తుంది, సి ఉంటే జీని తీసుకొస్తుంది. ఓకే, తర్వాత టీ ఉంటే ఏని తీసుకొస్తుంది. ఓకే, ఏ ఉంటే టీని తీసుకొస్తుంది. ఓకే, జీ ఉంటే సి తీసుకొస్తుంది, సి ఉంటే జీ తీసుకొస్తుంది. అట్లా నార్మల్ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బై న్యూక్లియోటైడ్ ఎక్సిషన్ రిపేర్. కంప్లీట్ న్యూక్లియోటైడ్సే రిమూవ్ చేయబడతాయి. రైట్, సో దట్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ DNA repair. Next, mismatch repair. Mismatch repair occurs on a single mismatch base pair. Cytosine instead of thymine could be incorporated opposite to adenine. Okay, so అంటే అడెనిన్ బదులు సైటోసిన్ వచ్చేస్తే లేదా అడెనిన్ బదులు థైమిన్ వచ్చేస్తే ఈ మిస్ మ్యాచ్ రిపేర్ అనేది జరుగుతుంది. The template strand of the DNA exists in a methylated form, while the newly synthesized strand is not methylated. This difference allows the recognition of the new strands. The enzyme GATC endonuclease cuts the strand at an adjacent methylated GATC sequence. This is followed by an exonuclease digestion of the defective strand, and thus its removal. A new DNA strand is now synthesized to replace the damaged one. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఫస్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు వి హ్యావ్ మనకి ఒక డిఫెక్టివ్ సింగిల్ బేస్ డిఫెక్టివ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, డిఫెక్టివ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకి ఉంది. ఇలాంటి టైంలో ఫస్ట్ ఏదైతే టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ గా పనిచేస్తుందో దాన్ని ఆ పార్ట్ మిథైల్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేయబడుతుంది ఒక సమ్ డిస్టెన్స్, సేమ్ ఇప్పట్లాగా. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేయబడుతుంది. అంటే ఇదేంటిది టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్. ఓకే, ఇది డిఫెక్టివ్ స్ట్రాండ్. సో జిఏటిసి ఎండోన్యూక్లియస్, జిఏటిసి ఎండోన్యూక్లియస్ either cuts here at methyl region or here at methyl region opposite. ఓకే, ఇక్కడ కానీ లేదా ఇక్కడ కానీ సింగిల్ బేస్ పేర్ లో బ్రేక్ చేస్తుంది జిఏటిసి ఎండోన్యూక్లియస్. సో and this total part is removed by this exonuclease. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ ఎక్సోన్యూక్లియస్ అనేది ఆ పార్ట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏదైతే డ్యామేజ్ కాని స్ట్రాండ్ ఉందో దానికి మిథైల్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేయబడతాయి. ఓకే, జిఏటిసి ఎండోన్యూక్లియస్ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఆపోజిట్ గా ఒక సింగిల్ కట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి కట్ ఉన్న వాటిని ఎక్సోన్యూక్లియస్ అనేది ఈజీగా కట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్సోన్యూక్లియస్ కట్ చేసేస్తుంది. నౌ ఎ బిగ్ గ్యాప్ has been found. Now the DNA polymerase comes and it fills the gap. Okay, if at all any small gaps are there, the ligase will fill the gaps and then the methyl groups are removed. This is mismatch. It is another kind of DNA repair in which a mismatch base is added. Next,
double strand break repair. Okay, so this is a little bit complex. It has been given simply here. Double strand breaks in DNA are very dangerous. They result in genetic recombination, which may lead to chromosomal translocation, broken chromosomes, and finally cell death. Okay, so double strand బ్రేక్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే క్రోమోజోమల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ జరగచ్చు, క్రోమోజోమ్స్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఫైనల్గా సెల్ డెత్ అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్. బిగ్గర్ మ్యూటేషన్స్. డబుల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్స్ కెన్ బి రిపేర్డ్ బై homologous recombination or non-homologous end join. Non-homologous end join. దీన్ని ఇట్లా పిలుస్తారు. Non-homologous end NHEZ. Okay, so homologous recombination occurs in yeast, while in mammals, non-homologous end joining occurs with the help of KU70 or KU80 heterodimer proteins. అవసరం లేదు. With the help of okay, so this is how. What is homologous recombination? For example, simple గా మీకు ఒక విషయం ఏం తెలియాలి. ఫస్ట్ మన బాడీలో క్రోమోజోమ్ ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ క్రోమోజోమ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. An exact copy of chromosome is present in our cell. Okay, that is called homologous chromosome. What is a chromosome? Chromosome is nothing but a compacted DNA. Okay, so ఇందులో కూడా సేమ్ డిఎన్ఏ, సేమ్ జీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏ క్రోమోజోమ్, దిస్ ఇస్ ఏ క్రోమోజోమ్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది. ఓకే, సో ఓకే ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది అనుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా బ్రేక్ అయింది. దట్ ఈస్ హోమోలోగస్ రికాంబినేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ జీన్ ఉండే ఇంతకుముందు, ఇక్కడ స్మాల్ ఏ జీన్ ఉంది, సేమ్ లోకస్. ఇప్పుడు సెల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్రోమోజోమ్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి, ఓకే, క్యాపిటల్ ఏ ఉండాల్సిన ప్లేస్ ఇక్కడ ఏమి ఉండాల్సింది, ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ ఏ ఉండాల్సింది, ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది. ఓకే, రికాంబినేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ క్రోమోజోమ్ బ్రేక్ అయింది. ఓకే, అంటే బ్రేక్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి, దానిలో ఉన్న డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో మధ్యలో ఇట్లా కట్ అయింది, ఈ స్ట్రాండ్ కట్ అయింది, ఈ స్ట్రాండ్ కట్ అయింది, అందుకే దాన్ని డబుల్ స్ట్రాండ్ బ్రేకేజ్ అన్నాం. సో దట్ అల్టిమేట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏముండే, క్యాపిటల్ ఏ జీన్ ఉండే, ఓకే, బట్ అది బ్రేక్ అయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది మరి, ఈ ఈ పార్ట్ ఇవి రెండు అతికితే ఇక్కడ ఉన్న జీన్ మిస్ అవుతుంది. కాబట్టి సెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇగో ఈ క్రోమోజోమ్ బేస్ చేసుకొని ఈ గ్యాప్ను ఇట్లా ఫిల్ చేస్తుంది, ఇట్లా ఫిల్ చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్. సో దీని లాంటిదే ఇక్కడ తయారవుతుంది. మరి ఇది ఏంటిది, ఇది దీని లాంటిది ఏంటిది, ఇది స్మాల్ ఏ. కానీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏముండే, క్యాపిటల్ ఏ, బట్ ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది, స్మాల్ ఏ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ జీన్ ఏ విధంగా రికాంబాన్ అవుతుంది అంటే స్మాల్ ఏనే అవుతుంది. ఓకే, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏముండే, క్యాపిటల్ ఏ ఉండే, ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైంది, స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రీకాంబినేషన్. ఇలాంటి రీకాంబినేషన్ ఎందులో జరుగుతుంది అంటే, ఇది పేరు ఎందులో జరుగుతుంది, ఈస్ట్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఈస్ట్ లో హోమోలోగస్ రికాంబినేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూసినాం దట్ ఈస్ హోమోలోగస్ రికాంబినేషన్ అని పిలుస్తాం.
అంటే హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ హెల్ప్ తీసుకొని సో కొత్త డిఎన్ఏ లాస్ట్ డిఎన్ఏ మనం ఏదైతే పోగొట్టుకున్నామో ఆ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బట్ నాన్ హోమోలోగస్ ఎండ్ జాయినింగ్ అనేది ఏంటి అంటే వెరీ క్రూడ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక క్రోమోజోమ్. ఓకే, ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది. సో యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ రిపేర్ సిస్టంలో దీన్ని టెంప్లెట్ చేసుకొని ఇది ఫిల్ కావాలి ఇక్కడ. అయితే అలా జరగదు. ఏం జరుగుతుంది అంటే సో అలా జరగకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయింది కదా. సో ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో ఆ పార్ట్ వచ్చి డైరెక్ట్ ఇట్లా అక్కడం వల్ల ఏమైంది, ఈ క్రోమోజోమ్ పొడుగు ఉంటుంది, ఈ క్రోమోజోమ్ పొట్టుకుంటుంది. ఎందుకు పొట్టుకుంటుంది అంటే లాస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ రికవర్డ్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నాన్ హోమోలోగస్ ఎండ్ జాయిన్. సో ఆ రెండు ముక్కలైనటువంటి ఎండ్స్, ఇదొక ముక్క ఇదొక ముక్క, ఈ రెండింటిని సింపుల్గా ఇలా అతికించడమే, ఇలా అతికించడమే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ హోమోలోగస్ ఎండ్ జాయినింగ్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ ఈ ఎండ్ని ఈ ఎండ్ని అతికిస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ NHEJ, non-homologous end joining, right? So with the help of the enzymes Ku70 or Ku80 hepatitis protease. So in NHGS ligation, DNA ligase 4 along with factors XRCC4, uh, which full form is X-ray repair class complemented protein 4, catalyzes the ligation of the processed DNA ends effectively and sealing them. ఇక్కడ ఇప్పుడు హోమోలోగస్ రికాంబినేషన్ ఏమో KU70-80 ప్రోటీన్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. నాన్ హోమోలోగస్ లోనేమో దిస్ ఎక్స్రే రిపేర్ క్లాస్ కాంప్లిమెంటింగ్ ప్రోటీన్ 4 అనేది ఓకే ఆ రెండు ముక్కలు అతుకోవడంలో హెల్ప్ అవడం. సో దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ అవర్ DNA రిపేర్స్ టైప్స్. Okay, basic session use nucleotide excision repair, mismatch, uh, base repair. Okay, double strand break repair. So these are the four different kinds of DNA repair systems. Okay, so this is uh, very important. దీనిలో నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఒకటి అడుగుతుంటారు, రైట్? ఐ సెండ్ ద వీడియో.